વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. What is the decimal conversion number for the octal number 2374? ઓક્ટલ નંબર 2374 માટે ડેસિમલ કન્વર્ઝન સંખ્યા શું છે? The answer is A, 1276 decimal. What is the digital signal value for the analog signal value 6 volt? 6 volt analog signal નું મૂલ્ય digital signal મૂલ્ય માટે શું છે? The answer is C, 0110. What is the decimal number for the binary number 0101? બાઇનરી સંખ્યા 0101 માટે ડેસિમલ સંખ્યા શું છે? The answer is B, 5. Which logic gate IC is marked as X in the circuit? સર્કિટમાં કયા લોજિક ગેટ IC ને X તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવેલ છે? The answer is B, IC 7400. Which logic gate has the following true table? આ કયા લોજિક ગેટનું ટ્રુ ટેબલ છે? The answer is A, NOR gate. What is the name of the symbol? આ સિમ્બોલનું નામ શું છે? The answer is B, 2 input NAND gate. How many characters are in hexadecimal number system? હેક્સાડેસિમલ નંબરમાં કેટલા કેરેક્ટર હોય છે? The answer is C, 16. How the decimal number can be converted into binary number? ડેસિમલ નંબરને બાઇનરી નંબરમાં કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરી શકાય? The answer is C, dividing decimal by 2. ડેસિમલને 2 વડે ભાગવું. What is the power supply required to operate the most standard TTL ICs properly? સ્ટાન્ડર્ડ TTL IC ને યોગ્ય રીતે ચલાવવા માટે કેટલો પાવર સપ્લાય જરૂરી છે? The answer is D, plus 4.75 volt to plus 5.25 volt. What is the power dissipation of the standard TTL chip? સ્ટાન્ડર્ડ TTL ચિપનું પાવર ડિસિપેશન શું છે? The answer is B, 10 megawatt per gate. What is the purpose of using binary coded decimal BCD system in digital circuits? ડિજિટલ સર્કિટમાં બાઇનરી કોડેડ ડેસિમલ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ શું છે? The answer is D, સ્ટોરિંગ ધ ડેટા ઇનપુટ્સ. ડેટા ઇનપુટ્સનો સંગ્રહ કરે છે. Which gate is called universal gate? કયા ગેટને યુનિવર્સલ ગેટ કહેવામાં આવે છે? The answer is A, NOR. How many inputs are available in the 7447 BCD to 7 segment decoder used to
ડ્રાઈવ ધ એલઈડી ડિસ્પ્લે. એલઈડી ડિસ્પ્લે ચલાવવા માટે વપરાતા 7447 BCD ટુ 7 સેગમેન્ટ ડિકોડરમાં કેટલા ઇનપુટ ઉપલબ્ધ છે? ધ આન્સર ઇઝ ડી 4. 4. Which IC is used for demux function in data transmission? ડેટા ટ્રાન્સમિશનમાં ડીમક્સ કાર્ય માટે કઈ આઈસી નો ઉપયોગ થાય છે? ધ આન્સર ઇઝ એ 74LS138. વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ફ્લિપ-ફ્લોપ સર્કિટ? ફ્લિપ-ફ્લોપ સર્કિટનો પ્રકાર શું છે? આન્સર ઇઝ ડી RS ફ્લિપ-ફ્લોપ. Which circuits required the flip-flops for their operation? કઈ સર્કિટના ઓપરેશન માટે ફ્લિપ-ફ્લોપની જરૂર છે? The answer is C. Memory circuits. What is the use of flip-flop? ફ્લિપ-ફ્લોપનો ઉપયોગ શું છે? The answer is B. It store binary information. બાઇનરી માહિતી સ્ટોર કરે છે. What is the maximum possible number of flip-flop in the decade counter? ડિકેડ કાઉન્ટરમાં ફ્લિપ-ફ્લોપની મહત્તમ સંભવિત સંખ્યા કેટલી છે? The answer is B. 2n. What is the type of counter circuit? કાઉન્ટર સર્કિટનો પ્રકાર શું છે? The answer is D. Decade counter. What is the purpose of using IC74LS190? IC74LS190 નો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ શું છે? The answer is C. Up-down counter. Which IC is used for the function of 4-bit shift register? 4-bit shift registerના કાર્ય માટે કઈ IC નો ઉપયોગ થાય છે? The answer is C. IC7495. What is the type of counter circuit? કાઉન્ટર સર્કિટનો પ્રકાર શું છે? The answer is A. 4-bit ripple counter. What is the information stored in digital register? ડિજિટલ રજિસ્ટરમાં સંગ્રહિત માહિતી શું છે? The answer is C. Digital values. What is the full form of BCD in number system? નંબર સિસ્ટમમાં BCD નું પૂરું નામ શું છે? The answer is D. Binary coded decimal. What is the full form of PIPO in register? રજિસ્ટરમાં PIPO નું પૂરું નામ શું છે? The answer is A. Parallel in, parallel out. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. The next topic will be by battery and oscilloscope.